let us have a look over Lamarck's theory. Before Darwin, a French naturalist, Lamarck, he said about the use and disuse theory. He said about use and disuse theory. He is a French naturalist. He used to study about the living organisms, the theory of evolution of living organisms. Specifically, he stressed about the use and disuse theory. And the very important and the general example which is considered by Lamarck's and the important theory which is supporting the Lamarck's theory is the long neck of giraffe. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಲಾಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ಜಿರಾಫೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕತ್ತು ಅವುಗಳು ಬೈ ಟೈಮಿಂದ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟಲ್ಲಿರೋ ಮರಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಫೀಡ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಜಿರಾಫೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Lamarck's theory. Accordingly, when some organs of a body or any individual, if they are using that particular organ over a duration of time continuously, leads to the strengthening of that particular organ, so that those characters they are like elongate ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So which is called use, and for that we have taken the example long neck of giraffe. And that character which is inherited or which is developed as a result of the continuous use, that character is gonna inherit into the next generation ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. And for disuse he considered the example of limblessness of snakes. According to Lamarck, limbs of snakes they are not use their limbs, so that limbs ಗಳು ಇವತ್ತಿನ snakes ಗಳಲ್ಲಿ absent ಆಗಿದೆ ಅಂತ. And for disuse he has considered few more examples, and the examples say for example wings of birds. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ birds ನ wings ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. So in this wings of birds, if the bird is a particular aerial habitat bird, if it is using the particular wings for the flying purpose, then ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ and also some of the flightless birds. For his theory explanation he has considered aquatic birds. In case of aquatic birds, the wings they are poorly developed, and in case of these flightless birds, the wings are almost non-functional, right? Even though the wings are present, they are not using the wings for function of flying. Aquatic birds, the wings are poorly developed. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, and that organ inherit into the next generations. ಅವುಗಳ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿನ ಲಾಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಜಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಗಾಗೋದಾದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ Lamarck's theory. So when you look into the criticism of Lamarck's theory, here the famous scientist August Weismann. August Weismann, we have heard the story of this August Weismann. He has considered rats, about 20 rats ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಾಲನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ he bred those organisms for number of generation, but surprisingly he don't find any of the offsprings without tail. So that is a very simple experiment which is conducted by August Weismann. So I repeat,
when you look into the criticism of Lamarck's theory, August Weismann, his experiment on rats, ಒಂದು 20 ರ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲಾಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಲ್ನ ಒಂದು ರ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 20 ರ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೇಲ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇಲಿ ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟೇಲ್. So that is one of the very interesting example which is considered by August Weismann, which is one of the criticism for Lamarck's theory, and he don't find any of offsprings without tail. So here the experiment on rat. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂರಲ್ಲ, ಬಾಲಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಿವಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು, ಮೂಗಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲ್ನ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್? ಅವುಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮಗ 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಚೈನಾ. ಇನ್ ಚೈನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾದಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಐರನ್ ಶೂಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನ, ಐರನ್ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಐರನ್ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಗಳ ಪಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬ ಹಳೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಪ್ರತಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಿರಾಫೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕ್ zoologic, which is a book written by Lamarck. Important for competitive. So they are going to ask us what is the name of the book which is written by Lamarck, which explains all these aspects of giraffes and snakes, even ringing bell experiments on dog, snakes, ದೆನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕ್ ಝುವಾಲಜಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಾಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯೋ ಲಮಾರ್ಕಿಸಮ್. ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಡಿ-ವೆನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ different aspects which are related to evolution.